Bonjour à chacun. Hello to Heureux de nous everybody. retrouver ce We are matin. happy to Ce be matin together pour this morning célébrer to le nom de celebrate notre the Dieu, name lui of offrir our God un and to culte offer Him a cult d'adoration, of un culte adoration, de bonne a odeur. good odor Vous qui êtes cult. présents, eh bien, soyez bénis. You were Vous present, be également blessed, qui and you were nous regardez looking at derrière us votre écran. behind Nous your voulons screen. We encore wish vous to bénir bless et you, notre prière and ce our matin, prayer c'est this que morning chacun is that en each particulier of soit us béni be et blessed. ils s'attendent à ce And que le Seigneur le bénisse au-delà même de we ses pray attentes. for Plus tarder, anyone nous allons expect prier, God présenter bless him beyond his ces expectations. moments entre les mains de So notre we will Dieu, place et this ensuite, time in the hand of laisser our l'équipe God de louanges and then nous live conduire the dans cette adoration. praising team, lead us in the adoration. Et prions. So let's pray now. Notre Père, c'est encore Our Father, une joie. it's a Une joy, joie d'être dans a ce joy lieu. to Une be joie, in this Seigneur, place, aujourd'hui de today pouvoir encore to te célébrer. celebrate you, Nous, my ce Lord. matin, Seigneur, This nous voulons morning, nous attendre my Lord, à toi, we Seigneur, want et réclamer encore de toi, to expect Seigneur, from you ta grâce, your Seigneur, oui, grace, dans nos vies, afin your que, grace Seigneur, in nous our puissions lives, encore, chaque jour que tu so fais, that Seigneur, every day you t'apporter do, ces we louanges, can bring t'apporter, the Seigneur, praises you notre deserve, adoration. our C'est adoration, pourquoi, Seigneur, tu nous as créés. Nous what voulons you ce created matin us encore, for, Lord. Seigneur, élever nos voix. So we want to Élever elevate nos mains, our Seigneur, voices pour te and dire our combien hands tu es to bon, tell you how combien great tu you es are, Dieu. how Nous God, you are attendons à God. toi et que, Seigneur, à travers ce And culte, through Seigneur, this cult eh this bien, morning, tu puisses nous parler, qu'à may travers, you Seigneur, speak ce to culte, us. Seigneur, So tu through this puisses cult, may you encore nous transformer transform par each la of us puissance by the de ta power parole. of your word. Nous te bénissons, We bless Seigneur. you, my Sois Lord. glorifié. Be glorified. Amen. 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 Hallelujah. Alors le premier chant dit, The first je veux song proclamer, tells, I want to proclaim notre it. Dieu est bon. Our God is Oui, peu good. importe notre semaine, Whatever elle a pu être the week we bien have spent, difficile it may pour have been certains. difficult for some Mais of notre us, Dieu est bon but our par-dessus tout. God is good over Il veut everything, prendre soin encore de and He nous ce wants to matin. take care of Alors, us this que morning. nous puissions avoir le cœur So reconnaissant. let us Alléluia. get a heart that is thankful for our God. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie,
je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Encore une fois. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia, oui Seigneur, tu es bon pour moi et je veux chanter, je veux Oh, yes, proclamer Lord, you are ton nom good ce for matin. me, and I want Te to remercier, proclaim your Seigneur, name, pour to tes thank you grâces for your qui grace. chaque jour se renouvellent Every dans day nos you vies. renew Nous your ne prenons pas grace in our suffisamment lives. We are conscience not combien tu es aware bon. enough how good you Alors are. merci pour Thank tout, you Seigneur. for everything, Ton Lord. amour surpasse tout. Your love is over everything. Hallelujah. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Oh, alléluia. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Prenez place, frères et sœurs, dans l'adoration et la Take joie. place in adoration and praise. Oui, tu es notre Dieu, Seigneur. Oh, you are our God, Alléluia. Lord. Peu importe, Seigneur, les circonstances, tu es notre Dieu. Whatever circumstances, you are our God. Tu es mon Mais ce matin, oui, c'est avec Oh, this reconnaissance morning, Lord, que nous approchons de toi. C'est avec, Seigneur, allégresse dans thankfulness notre
We que come nous to you confessons le nom de notre Dieu. and Toi qui confess règnes the à jamais. name of our Et ce matin encore, Seigneur, You nous reign voulons forever. crier à toi. Nous This te dire, morning, Seigneur, we que nous want t'aimons. Et te dire également come to merci. you and tell you Merci. Et ce we mot love merci you. même, Seigneur, And tell est you trop thank faible. you. On peut Thank le you. dire pour montrer encore Because combien, you Seigneur, did so ton much amour and a the été world is grand. so On dit, s'est small compared to what you have manifesté en accomplished. vous et qu'il Your demeure love has been encore so great aujourd'hui. when it Pour was ce matin, manifested notre Dieu, in reçois Christ. encore nos So this nos morning, louanges, our reçois God, encore, receive Seigneur, our nos cœurs qui praise. montent vers toi. Receive, Nous Lord, comme des enfants, our Seigneur, hearts nous that are parlons going à to leur you. Père. Nous comme, Seigneur, on ces êtres, Lord. nous parlons à leur Dieu divin ce matin, Seigneur. C'est ta majesté, c'est ta royauté, this morning, c'est ta sainteté, ta Your fidélité, majesty, Seigneur, your que nous célébrons. royalty, À toi toute la your gloire. trustfulness, Béni sois-tu, we dans want le to nom de celebrate, Jésus. my Lord. To you all the glory. Be blessed in the name of Jesus. Amen. De tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, je veux t'adorer et je veux t'adorer de tout mon cœur et je veux t'adorer de toute mon âme et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, oui tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Oh Seigneur, merci, oui, parce que tu es notre Dieu. Oh, thank you, Lord, because you are our God. Oh, be blessed, Lord Jesus. Tu es mon bouclier, ma forteresse, oh Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour l'œuvre de la You are foi accomplie, Seigneur, pour nous. my Merci, retreat, mon my Dieu, Lord, parce que tu my nous as strength. aimés le premier. Tu n'as pas Thank regardé, you, my Seigneur, God, notre my King. péché. Tu as regardé, Seigneur, notre condamnation. Tu es venu, tu as payé le prix parce que tu nous as aimés. Because you came to us to preserve us from death. Everything has been accomplished. Thank you to be in our lives. Thank you because you take care of each of us. Glory and the honor to you, my Lord. Amen. Nous avons cette assurance que c'est par amour We got this insurance that que tu t'es livré pour nous sur la croix. you Quel amour! gave yourself to us. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne.
Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Non, Seigneur, aucun amour. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Nous avons cette assurance. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Seigneur, oui, rien ne pourra nous séparer de ton amour. Nothing Car tu as tout will accompli à la separate croix pour nous, Seigneur. us from your Et nous love, voulons because you glorifier have ton nom ce accomplished matin, everything Seigneur. on the cross. Nous voulons And we honorer le nom want de to Jésus glorify your pour ce name qu'il est, ce qu'il a for fait this. dans We nos want vies. to honor the Béni name soit of ton nom, Jesus for Seigneur. what he has accomplished Maintenant, Seigneur, que for nos oreilles us. soient attentives à ta parole. Blessed be your Nous voulons, name, my Seigneur, Lord. être So disposés now à la let recevoir, mais our bien ear plus que be la recevoir, careful qu'elle puisse s'implanter to your dans nos word. cœurs. We want Nous to ne voulons pas receive this ressortir word tels que and nous sommes this entrés. word Oui, be Seigneur, mon Dieu, in our que heart. vraiment, We Seigneur, don't tu want to leave bénisses this Audrey, place qui as we portera ta entered. parole ce matin, Seigneur. Please Nous bless te prions, Audrey, Père, who et will nous te bring your remercions. word this morning. Amen. We pray you and we thank you. Amen.
Et si tout s'effondrait devant nos yeux? What if Je it vous invite all avec crumbles moi before our eyes? dans cette lecture I invite you with me l'Épître aux in Romains, this chapitre reading 8, et à partir du of the letter verset to Romans, 37, chapter nous allons 8, lire. from verse Où il est 37, we will read. Mais dans toutes ces It is choses, nous said, sommes plus que But vainqueurs par in celui all these qui things nous we are more a than aimés. conquerors Car j'ai through him l'assurance who que loved us. ni For I am sure that ni la neither vie, death, ni les anges, nor ni les life, dominations, neither ni les angels, choses nor présentes, rulers, ni les choses neither à venir, things ni present, les nor puissances, things to ni la come, hauteur, ni la nor profondeur, powers, ni neither aucune hate, nor autre death, créature nor ne any pourra other nous creature séparer de will be l'amour able de to Dieu separate us manifesté from the en love of God Jésus-Christ, manifested notre in Seigneur. Jesus Christ, Amen. our Lord. Amen. L'épître de Paul aux Romains que nous venons de lire This letter est non seulement of Paul to the Romans, we have la just plus read, longue de ses lettres, is not only the elle est longest of his également, letters, la plus but also théologique. it is the Sans more oublier que theological, elle est, aussi, without cette forgetting that lettre, this letter is also influente parce qu'elle a very influencé, influential, ce jeune because moine it Martin has Luther, influenced qui par la suite this a young monk, complètement, Martin Luther, changé who, l'histoire by de the l'Église. following, has changed the story, the history Il a of the changé church. l'histoire de l'Église parce qu'il a vraiment pris conscience This letter has changed the story of the d'une church doctrine because erronée concernant la justification. Et Martin ce matin, vous l'avez Luther certainement compris, je veux, realized that there was something wrong m'attarder in the sur cette doctrine of pensée justification. qui émane de So this ces morning I versets would like to take que time nous avons lus on au this chapitre thing 8, qui est that is l'assurance from du what salut. the reading of this morning, the insurance of Du salvation. salut qui est un hymne à la This plénitude du insurance salut. Et of Paul salvation, aussi this is an exprime, hymn to the la joie plentifulness de of l'assurance salvation. du And salut Paul auquel here nous croyons. underlines the À joy travers ces versets, to be il saved. exprime Through cette these verses, que lui he ayant exprimes, vécu, he toutes says ces that choses, he ne has cesse lived all these things de dire que rien ne pourra and he doesn't stop saying nothing will separate him from the love of God manifested in Jesus Christ. And without going into a debate, a theological debate about the fact to know if we can or not lose our salvation, we will see first that it is possible to fall. également la nécessité de persévérer. Also, the necessity to Avant persevere, cela, il est important de nous rappeler the need to persevere. And before this, it is important to remind that we et qu'un are jour Dieu all a témoigné sinners. son amour. And Son amour en one la time, personne de Jésus God Christ. Il a testified témoigné His love il in a the person of témoigné Jesus envers Christ. nous, êtres humains, et cet And amour He did que that Dieu for a us, human manifesté, beings. And this love God has manifested. elle est à la portée de tous. This Et love de ce is fait, for il y a maintenant each of cette us. possibilité And du salut from this fact, there is this possibility of salvation for everyone, for Jews, pour les hommes, for pour les pagans, femmes, pour les personnes for men, women, en bonne santé for physique, comme les people personnes who are healthy and people who are sont touchés physiquement. are Pour sick or tous. have problems in their Pour tous ceux lives, qui s'approchent for également everyone, de Dieu et for décident de everyone cheminer who are coming to God and decide to walk with Him, avec to Jésus walk afin d'obtenir le with salut Jesus, final. so that they can get the salvation at the end. Cette certitude, eh ben, elle vient à nous. This par, certainty et là, c'est comes Paul to qui us. le dira encore And en here Romains Paul 8, is 16, speaking que this l'Esprit de in Dieu, Romans eh chapter ben, 8 verse 16. The alors Spirit atteste Himself, à notre the Holy esprit Spirit, que nous sommes bears enfants witness de Dieu. with our Lorsque spirit nous avons fait that cette we démarche, are lorsque children nous of avons God. pris cet When we engagement did avec this, Dieu, we c'est-à-dire took this qu'il vient à decision l'intérieur de to nous-mêmes engage with déposer God, cette assurance, He comes déposer cette inside of us certitude to que nous place sommes this enfants de Dieu. insurance, Et this ça, certainty that we are children of God, and no one can remove personne this. ne peut nous l'enlever.
no Il est important one de can dire que remove dès this. lors que nous It is avons important accepté, to nous avons say that confessé as Jésus soon as comme we have notre accepted and Seigneur et confessed Sauveur, Jesus Christ eh bien, as our Savior and Satan, lui, Lord, cherchera toujours then et par tous Satan les will moyens try de détruire notre by vie. all kind of means to destroy our life, our spiritual life. Le fait que le This is croyant eh bien, obvious. possède la pensée The fact that de the Christ, believer c'est-à-dire, qu'il soit possesses the think of avec the Christ, thought eh bien, of Christ. nous This avons means là that la he part is with de Christ. notre He is in souffrance en Christ. Christ. Jésus, This is a dira de part celui also qui veut of me our suivre, suffering in se Christ. charge de Christ will say that the one who wants to follow me c'est-à-dire, must take qu'il his own s'engage à cross. le suivre, This means that it must engage pour lui. to follow and sacrifice himself for him. Pour être plus concret, Paul prendra l'exemple. To be more par concrete, exemple, de Paul deux will personnes, take Hyménée examples et of two d'Alexandre, people, qui Hyménée ont and fini par Alexandre. perdre leur foi. They Ils ont finished fini par perdre leur foi by à losing travers their les faith. péripéties de la vie. They Et surtout, ils ont lost perdu, their leur faith foi. through the La difficulties of Bible dit, life, qu'ils ont and fait they lost naufrage their parce qu'ils ne faith sont pas restés because fidèles à la saine doctrine. didn't stay Ils ont à un moment donné faithful entendu to the la sound parole. doctrine. Ils ont à un moment So donné, they shipwrecked. eh ben, fréquenté So, ces at the milieux time, religieux, mais They par la suite, were in the assembly, in the church, but after a while, ils ont fait the Bible says, Comme they quoi, on peut être membre d'une église, membre d'une assemblée, shipwrecked. on peut être pasteur, So we can be member of an assembly, of a Responsable. church, or even we can be pastor, responsible, emprunter un but chemin également de non-retour. we can take a wrong Emprunter un chemin way. de non-retour. Et le salut, And this moi de le dire, wrong way has no return. And n'est pas un and salvation is salut not n'est pas un jeu. a Pour game. certains, eh ben, pour certaines personnes, Salvation is not a game, and fut for un temps some où, people, elles se réjouissaient there was a de time porter le where those nom people de- were de- in joy. de chrétiens et un And autre they were called moment Christians. où, eh ben, elles And at avaient another honte time, de confesser le Seigneur they Jésus. became ashamed to confess Jesus. Pour d'autres, eh ben, et c'est Pierre qui le dit, For others, délivrées des And Peter souillures says du that. monde, elles se sont delivered de from nouveau the vautrées defilements dans of the world, they wallowed again in quagmire. Elles ont un moment donné été At the time, rapides. they knew Jesus, they were there for a time, and later Oui, on, Satan they voudra fell. détruire notre vie spirituelle comme il l'a fait. Satan depuis wants to le destroy jardin our avec spiritual Adam et life, Ève. as he has done in Eden with Il voudra Adam and également le Eve. faire avec He Job. wishes Mais to quelles étaient les paroles de Job? do it with Quelles étaient ces paroles? Job. You know the word Job a of pu Job? dire que l'Éternel a Job dit, l'Éternel a repris told le nom de l'Éternel The Eternal soit gave béni. and take back. Malgré ses souffrances, Let the il name a of pu the Eternal glorifier be le blessed. nom du Seigneur. Although he was suffering, he glorified the name Dieu of the dira Lord. de lui que c'est un homme intègre. And God will tell from him, Dieu dira he de was Job eh ben, qu'il n'y a a man who was personne just. comme lui. Et and nous, God will parfois, tell dans from Job, notre no vie, one dans is like notre him. marche avec le And Seigneur, in our eh bien, own en life, regardant in cette our walk histoire, with the de Lord, Job, we on look aimerait bien the vivre story la of fin Job de son histoire. and we would like to Toutes les live the bénédictions end qui of ont his découlé story, par la suite, all et the surtout blessings pas le that début he de got, Job, but où il not était the dans la beginning of his souffrance, life, où il était where vraiment, he was dans, suffering, cette where he affliction. was Non, mais in this je affliction. le No, répète, eh ben, but I repeat it, nous vivons également ces souffrances. we live Tout also étant sur those cette sufferings. terre. Parce que nous avons, oui, accepté When we are Jésus de on marcher this avec earth, lui, eh ben, because we ces have souffrances accepted to walk sont with également Jesus, les nôtres. so his sufferings are also ours. Toutefois, il est important qu'on se rappelle que la vie chrétienne n'est pas un long But it is important to remind that the Christian life is not a long, Le quiet plus difficile, river. We voyez-vous, must n'est persevere. absolument pas de The most tomber. difficult is Le plus not difficile, c'est de to se relever. fall, but the most Se difficult relever, is d'accord, to mais il est également important stand up de again. savoir
où on est And tombé. it's important to know Pourquoi where on est we tombé. felt, Et également why reconnaître we felt, qu'on est tombé. and Si to on know resterait also absolument, to dans recognize notre that we have position assise, failed. allongée, et même parfois If we au do not sol, do that, we will stay il est important, on the ground. important de So nous le it's rappeler. important to remind us. Paul va à plusieurs reprises évoquer les Paul, différentes souffrances at several dans sa times, marche pour he Christ. has Il parlera des reminded coups, all his des suffering afflictions, des on emprisonnements. his Il était walk for souvent God. en danger de He mort, qu'à will 5 talk about his reprises, beating, affliction, imprisonment, 40 and he coups was blessés. often in danger of death. And on 5 occasions he received 40 blows less, one from Jews, and 3 times he was shipwrecked, Lui qui a vécu etc., ces etc. Paul is speaking, dont à la fin, he nous l'avons who lu, lived on all va those apporter things. cet But hymne, as we have read, cet he hymne à la brings this hymn of joy, this hymn of glory to God, because he has this insurance. avec lui. À travers Insurance cela, that eh bien, God Paul veut is montrer with aux him. croyants que la Through souffrance, this, oui, Paul le wishes fait to show non to the seulement believers that participer au suffering ministère, that d'un is véritable part of the serviteur, ministry que nous of a ne true sommes servant of absolument God, pas à l'abri des tourments, and we are not. de ces tourments que nous sommes. This suffering will not spare Et us. par voie de conséquence, il nous We are faut on veiller. earth, and Il nous faut consequently, persévérer we sur must notre salut watch acquis and par la foi persevere en Jésus. on our salvation acquired by the faith in Jesus Christ. Assurance, parfois qu'on a. Even though, when we got this insurance, On peut avoir cette we assurance also au salut, must oui, persevere. We may par, get this notre, insurance of vie salvation guidée, par, notre by our méditation de la parole piety de Dieu. life, meditation of the Word of God, Nous devons persévérer. Nous but devons vraiment we veiller. also must persevere and watch. Permettez-moi de vous rapporter ce Allow me to témoignage vivant, give you ce this témoignage testimony, bouleversant. living testimony, Lorsque j'étais overwhelming jeune, testimony. permettez-moi, When I was a teenager, allow me, eh ben, à Montpellier, dans le groupe de jeunesse que nous étions, in et notre Montpellier, responsable in the group of teenagers, our responsible à Aigues-Mortes, had led us to Aigues-Mortes. à 30 km de Montpellier. It is Aigues-Mortes, 30 kilometers from Et Montpellier, là, in the Tower of Constance. quel And magnifique here, in this un place, magnifique a wonderful témoignage testimony. de celui de Marie. A wonderful testimony of Mary Son Durand. frère Pierre Durand était un pasteur His du désert. brother, Il était pourchassé, Pierre Durand, was a chassé, pastor of this par earth, le roi and he Henri was dans chased les by années, the king. 17, Because this was in the years 17 something, 1711. also. And his brother was chased by the king because there was this repression of Protestant by the king. And Pierre Durand was chased. So for the authority put the hand on his brother, they decided to arrest his sister, telling that if we arrest his sister, then we will get him. Marie Durand. She was 19 years old when she was arrested, put in jail, and there she was just married. She was 19 years old, and she has spent 38 years in jail. And when she went out, she was 57 years old. From 1730 to 1768, she was in jail. And during all this time, she was asked to deny her faith. If you deny your faith, you will be freed. But she refused. She never accepted to deny the name of her God, her faith,
And here we can see the instrument of salvation this woman got. She was 19 years old. I don't know if other people are 19 years old in this room. But can you imagine, when I went out of this place, I got not only this envy to tell this story to the one who will become my fiancée and then my wife, telling her, you know what she has done? 30 years she was in jail. Could you have put up with it? But more than that, I went out of this place with a verse. A verse. Matthew chapter 10, verse 28. Do not fear those who kill body and cannot kill soul. Rather fear him who can destroy soul and body in hell. And there I went out of this place with this verse. And Marie Durand, she was going through terrible difficulties, sufferings, but she never denied her God. She stayed faithful in her God. And in the place they were, because there were several women in prison, in jail there. This was in the Tower of Constance, and this was a round tower, 22 meters in diameter or so, and it was not a very good place to be, unsanitary place. And in the room there, even her mother-in-law was in jail with her. And she was telling Mary, deny so that we can get out. But she answered, no, I will never deny my God. She got this conviction in her. She got this relationship with her God. So during her affliction, she was encouraging the others who were with her in this jail, in this tower. This testimony is really overwhelming. So she went out of this jail, age of 58 years. The place where she was born didn't exist anymore. She was destroyed physically, but her faith, her zeal for God had not changed. Nothing in her has changed about that. The confidence she got in her Savior was the same. The fact to be persuaded of her salvation gave her this strength to persevere in the fight. This is a great cause fight for Christ. Of course, to stay, to persevere, to resist all the things, to resist all these attacks we may live. Every day we must be at the contact with the gospel. We can find in these words the certainty, the comfort where God will never abandon us. To be certain. Paul will say then that all grace be given to God who gives us the victory. The victory in Jesus. God gives us the strength and the capacity to overcome all difficulty, all pains, all this affliction. God gives us this capacity. Jesus will add, you will be hated by everyone because of my name. But the one who will persevere up to the end will be saved. The one who will persevere up to the end will be saved. And also we got this example of the disciples, the apostles of Jesus Christ. All were killed.
de différentes manières, pendues in different ways. pour certains. They were hung by Étienne the qui, neck for étant some, là, lapidé, and Etienne, who was ne regardait lapidated, pas à ses douleurs, but mais he was contemplait, not looking at his sufferings, he was son Dieu. looking at the heaven. contemplait and his son God. Dieu. He Pouvant was même dire, looking at pardonne, his God. pardonne. And he could say, forgive them. Oh Forgive them. non, rien ni personne ne doit nous Nothing séparer de l'amour de Dieu. En And Jésus. nobody must separate us Ni la mort, from the ni love la of vie, God ni in les Jesus anges, Christ. ni Neither les death nor dominations, life, neither ni les angels choses nor présentes, ni les dominations, choses neither à venir, things present ni les nor puissances, things to come, ni la hauteur, nor ni la powers, profondeur, neither ni aucune age autre nor créature death, ne pourra nor nous any séparer other de creature l'amour will de be Dieu, able to separate manifesté us from the en love of Jésus-Christ, God manifested notre in Seigneur. Jesus Christ, our Lord. Et l'apôtre Paul encore pourra rajouter que And the les Apostle légères Paul afflictions will du add temps présent that the sont small affliction in the present time are fleeting passagères compared comparées à la gloire que nous compared to avons the en glory Jésus-Christ. that we have Cette in gloire, Jesus oui, qui Christ. actuellement, elle est, This glory, oui, c'est vrai, which is partielle, currently mais qui sera partial, définitive but lorsque nous which recevrons will be notre final héritage. when we receive our Cet inheritance. héritage céleste qui est This la couronne de inheritance, gloire, la celestial couronne inheritance, is the la couronne glory de vie. crown, Eh bien, il nous faut incorruptible crown, persévérer. crown of life. Il nous faut And persévérer. we must Et Marie persevere. Durand, dans We ce must lieu, persevere. elle And Mary avait Durand, écrit, in this place, elle avait gratté had written. sur She had engraved in on the stones of the walls. She had written persevere, comme pour which demander means aux gens de toujours to persévérer. persevere, Malgré to ask people to tribulations, always persevere, malgré even les though afflictions, there eh bien, are persévérez, tribulation, persévérons, afflictions. persévérons dans cette Persevere. marche, dans cette marche avec Let le us persevere Seigneur. in Nous this persévérons walk dans notre with vie the Lord. spirituelle. Nous Let's persévérons. persevere in our spiritual life. Let's persevere. est bon, It bien is good. d'être avec le Seigneur. It is well to be with the Lord. On It peut is dire good to be autrefois, with eh bien, the Lord. on persécutait les chrétiens avaient Paul désormais was Dieu persecuting the Christian in the old time, but now he got God with him, contre lui. for him, and no more against him. Eh bien, à vous qui m'écoutez derrière vos So for you écrans, who are listening à vous me qui êtes behind your screen, or you who are present in this room, vous qui fréquentez nos réunions et qui you n'avez who pas are encore pris cet attending engagement our de meetings donner and have not yet au Seigneur. take this Ce message engagement to s'adresse give your life to the Lord, à vous this message dans le is sens où for you. il vous est In possible the meaning, in d'être the enfant de Dieu. This means that it is possible for you to become a child of God and consequently to benefit from the insurance of salvation in Jesus Christ. Exemple que There is this example that the three Gospels are speaking of, Matthew, Mark, and Luke, and speak about this scene. And Jesus is in a boat, and our life is a travel, like as to this travel in a boat, whatever the kind of boat, but it is good Jesus be with us in the boat. It is good that we can invite Jesus in our boat. It is said that one day Jesus got into a boat with his disciples. He said to them, "Let's go to the other side of the lake." And they left. While they were sailing, Jesus fell asleep, and a whirling swirl across the lake, and the boat filled with water, and they were in peril. They came near and woke him up, saying, "Teacher, Master, we are perishing." Waking up, he threatened the wind and the waves, which subsided,
and calm return. It is good to get Jesus with us. Facing difficulties, the storm, it is better to overcome a difficulty with Jesus rather to overcome it without Jesus. We can overcome with Jesus, and this insurance deep in our heart that nothing, no one can remove this love of God. To conclude, I would like to remind that we have seen during this preach the possibility to fall for Christians. There are several ways of falling. We may fall by our own choices, but we may fail because of the attack of the enemy, who will always seek to take us away from God. And if we come close to the Lord, to God, He will do all what He can so that we may not get a relationship with God. We also have seen the necessity, the need to persevere, because the believer as a non-believer will be attacked. All of us have experienced those attacks and these oppressions from the enemy, from Satan. But let us realize that God has proved His love for each of us, and close to Jesus there is the certainty that nobody and nothing can separate us from the love of God. The love of God manifested in Jesus Christ, because God loves us, and His desire is us to benefit from this eternal life. And on earth, the Spirit of God has placed in our heart, and deepest in our heart, we can, whatever the circumstances, this physical death, let it be, whatever the difficulties, death or the powers against our spiritual life, whatever this highness or deepness, and sometimes we can't discern. So let all of these things coming to us can never separate us from the love of God manifested in Jesus Christ. And when we have placed our lives in Jesus Christ, we have this insurance, the Holy Spirit placed in us, that we are children of God, we are saved, and these difficulties of life, this affliction we can encounter will never make in difficulty, so that we may fail and we may never stand up again. Paul has spoken about shipwreck. And several times he got this, but he got victorious from it. It is not forbidden to make shipwreck, to shipwreck. Paul did it, and he's speaking and he's saying strongly. One question this morning. I am convinced. Am I convinced of my salvation? Whatever the affliction I may encounter, if Jesus would come now, am I ready? If something would occur to me, am I ready? Am I totally aware that I will be or not with Jesus? Do I get the insurance of my salvation? Here I leave each of us to answer to this question. We can be certain of our salvation. Yes, I am certain of my salvation. I am certain that
the life I entertain with Jesus, with God, this spiritual life, because I pray, I meditate the Word of God, and I am certain of this insurance because the Holy Spirit placed this certainty in me. Do we have the insurance of our salvation? Amen. Père, nous te bénissons pour ta parole. Father, we bless you for your word. Ta Your parole word qui est is the puissante. truth. Ta parole Your qui est word esprit is et vie. wonderful, À travers elle, encore, mighty, Seigneur, nous is voulons spirit puiser, and nous life. voulons Through this encore, word, we Seigneur, want to puiser à l'intérieur get d'elle, Seigneur, the- tes conseils. from this word some counsel. Te demandons encore, Seigneur, oui, de nous fortifier. We ask you, Fortifier, Lord, Seigneur, to nous strengthen Seigneur, us, la vie que nous to strengthen traversons ce long in voyage. the Et que, life Seigneur, we are l'assurance living que on tu as earth, mise en nous, Seigneur, and we ne puisse want to realize the insurance you have played in Que, us. Seigneur, nous puissions And we nous want to keep approcher this de toi insurance également, and not fail. afin de We want bénéficier to de be cette vie closer to éternelle you and que to toi benefit seul from donnes. this eternal life that only you Te give. bénissons, notre Dieu. We bless you, Bénissons our notre Dieu. Lord, our Donc, à God. travers We ces bless différents you, our témoignages, God. tu nous donnes aussi So, la through these possibilité, testimonies, notre Dieu, you de give vivre to us the comme eux. possibility Que, to Seigneur, live ces personnes as they n'étaient lived. pas des personnes And Lord, différentes, these people extraordinaires, were des personnes de la not même different nature or que extraordinary, nous, they mais si were elles the ont pu, same as Seigneur, us. surmonter, And if they Seigneur, could cette difficulté, overcome ces all afflictions, these difficulties, donne-nous this aussi, affliction, notre Dieu, de give résister, to us, Lord, résister aux ruses de the l'ennemi, possibility afin to qu'il ne resist puisse to pas se the réjouir de enemy, to the notre wiles of the enemy, so that he will not rejoice of our failures. Nous te bénissons. We bless you, Toi Lord. toute la gloire. Dans le nom précieux de To Jésus. you all the glory, Amen. in the precious name of Jesus. Amen. Amen. Merci pour ce beau Amen. message, effectivement, qui Thank you touche mon cœur, for avoir cette this assurance que nice Dieu nous message that touched our heart to Nous get this l'avons eu. insurance that God Pendant loves us. 8 années, We got nous this. sommes éloignés du Seigneur. Because during 8 years we went away from God. Et lorsque nous sommes And these revenus au were Seigneur, difficult times for us. je peux But vous when we assurer came back to qu'on the a eu Lord, cette certitude I assure you that we got this que rien certainty in our hearts. Nothing can separate us from the love of Notre God. foi, elle en a été encore plus And forte, another encore time, plus profonde. our faith was strengthened. I don't invite you to to be away from God. I invite you to strengthen yourself in the Lord, to take time to read His Word, to look for His face. Hallelujah. Because He loves us. He has given so much to us. And today I have chosen to follow the one who lives, who make me live. Il m'aime, il m'a tant donné. J'ai choisi de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne
tiens tout près de moi. Quand je dis viens vivre en moi, prends ma vie entière, fais-moi vivre à ta lumière. Je ne sais plus où aller, il est là pour me guider. Et dans mes déserts, je connais le cœur du Père. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui m'a fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il me dit viens et suis-moi. Je ne te quitterai pas, ni tes peurs, tes doutes ne détourneront ta route. Je connais le fond de toi, car je vois bien au-delà, jusqu'au bout des jours. Rien ne changera mon amour. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Amen. Quelques annonces avant A few announcements de nous séparer. before separating. Tell you that next Tuesday will be the last, the Christmas Tuesday from Crypt Cross. You can come at 6 o'clock p.m. or on the. It will be also on internet at 7. We also will have our cult the Sunday 27 and the 3rd of January. There will be one single cult at 10 o'clock in the morning. The subscription for the different cult of January will be open in the middle of the next week. And then we also have meetings of the Thursday, but we spend time in the prayer from 7:30 in the morning, but this will be stopped during the holidays, and they will start again in January. So from the 8th of January on Friday, there will be a Zoom meeting at 7 p.m. And this is a course for the disciples that will allow to better know and understand the Word of God, to know the different doctrines. Because in this world, we say several things, so many things are said, and it is important for the Christian to be able to understand and to have a clear vision of what God wants and says. And about the offerings, today is the last Sunday where there will be an offering for the Christmas of the missionaries. So there are two baskets, one for the church and the other for the gift to the missionaries. So this is the last Sunday we can do that, make this gift. So I leave now Anne-Sophie to finish by the prayer and to add, but I would add something just before. In the journal A Mission avec eux, in mission with them, you can have either the calendar or the subscription to the review or both.
Soyez bénis, bon retour So à be vous blessed, ici présents, and et vous qui êtes derrière, you who are here and you are behind your screen. God bless you all along this week and the next and the months that are coming. Amen. Père, nous te sommes Lord, reconnaissants Father, we are thankful to you nous avons passé for this time we have spent avec toi. with you. Nous avons été bénis. We Seigneur, have de been ta blessed présence. by your Merci de presence. raccompagner Thank you chacun to d'entre nous. be with us. Que nous puissions, Seigneur, garder Each tes of paroles us, dans notre let's cœur. be Oui, able rien to ne nous keep séparera these de ton words amour. in our heart. Ton Nothing amour, will Seigneur, bien au-dessus de tout. separate us from your love. Your love is Qui a over été jusqu'à everything. livrer ton Fils sur And la you croix pour nous. gave your Alors, mon beloved Dieu, Son on ce the matin, cross Seigneur, for love nous for sommes us. reconnaissants et nous So te we remercions. are thankful Béni soit for ton nom en this. toutes choses. Be blessed Amen. for everything. Amen. Bon retour à chacun et bonne So, semaine à tous. goodbye and have a good Soyez week. bénis. Be blessed.